Hello, my name is Sandy Harrell. I'm an RN from Chautauqua Hospice Palliative Care, and Dr. Lila Denoya is with us as a Spanish interpreter. The Chautauqua Hospice and Palliative Care series are information on hospice and palliative health care, comprehensive Chautauqua Hospice and Palliative Care services, and the means to finance hospice and palliative care services. Every month, the CHP staff will inform about the Chautauqua Hospice and Palliative Care specialized health care, treatments, and therapies to relieve the physical and emotional pain of family and patients with critical diagnosis at any stage and any age. For those whose primary language is not English, Chautauqua Hospice and Palliative Care provides language assistance to ensure language is not a barrier to our expert care and support. Every month, we are able to present information about Chautauqua Hospice and Palliative Care in English and in Spanish. Let's begin today with our February 2021 guest speaker, Jim Witherington, our hospice chaplain. So welcome. Thank you. Jim. Buenos días. Hoy vamos a tener Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Es un programa de la comunidad. Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos inicia una serie de charlas informativas sobre los servicios, actividades, programas y las formas de pago por los cuidados de salud ofrecidos al paciente y a los familiares por Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Cada mes, el personal de Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos es entrevistado para compartir información sobre cuáles son los cuidados de salud especializados, qué tipo de tratamientos, terapias, medicaciones, equipo médico, las enfermeras, el trabajador social, todo esto disponible para aliviar el dolor físico y emocional del paciente y familiares. Estos servicios se ofrecen a pacientes de cualquier edad y etapa de la enfermedad, bien sea con diagnósticos leves o críticos, y que están al servicio de Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Para aquellas familias cuyo idioma principal no es el inglés, Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos ofrece asistencia en español al paciente, a los familiares, en su hogar o en el hospital. Todo esto a fin de asegurar que el idioma no sea una barrera para el apoyo y el cuidado de salud que ofrece Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Hoy le vamos a dar la bienvenida al pastor Jim Witherington. Me cuesta un poco pronunciar su apellido, pero el pastor Jim, que trabaja con Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos, y él es nuestro invitado del mes de febrero, y vamos a hacer la presentación en inglés y en español. Thank you, Jim, for joining us today. It's so important to know about the role of the chaplain for hospice and palliative care. Please tell me a little bit about yourself. Well, I'm from the South, and that will be picked up easily. Yes. People will hear the accent. I've been in the New York area for about 13 years now, and I'm married. I have 4 children. We have 4 children and 6 grandchildren, and 1 on the way. Wonderful. That will be here soon. Background: I have a master's degree in divinity. 5 units of what's called clinical pastoral education. I like to just call that chaplain training. Yeah. To prepare for my work in hospice. Okay. Bueno, la pregunta que le hizo Sandy al pastor Jim
es que diga un poquito acerca de usted. ¿Quién es el pastor Jim? Y bueno, para empezar, él dijo que él es del sur de Estados Unidos. Y realmente se contentó porque saben que vamos a notar el acento de las personas que hablan del sur de Estados Unidos. Pero él tiene 13 años viviendo en Nueva York. Él está casado, tiene 4 hijos, 6 nietos y uno en el camino. Él tiene una maestría en el área religiosa y también tiene una especialidad como pastor clínico que trabaja con organizaciones médicas, en este caso con Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Jim, can you tell me a couple of reasons you have for serving as a chaplain for Chautauqua Hospice and Palliative Care? The first and best reason is this is where God has equipped me to be. Yes. And He enables me to do this work. I feel that it's an amazing work and a privilege to do. Probably the second reason is that here in this particular hospice is where He has me at this time in my life and in my ministry. I've always tried to do what He places in front of me. Mm-hmm. And several years ago, He placed Chautauqua Hospice and Palliative Care in front of me, and I've been privileged to be a part of the team here for that length of time. Yeah, thank you. La pregunta que le hizo Sandy, una pregunta muy, muy interesante, le dijo, dame algunas razones por qué estás sirviendo en Chautauqua Hospicios y Palliative Care. La primera razón por la cual está trabajando con Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos es porque él siente que Dios lo ha preparado para trabajar en esta área. Él siente que esto es un privilegio que él tiene al ser pastor trabajando con Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Y él también siente, la otra razón, él siente de que el trato con los pacientes y con la familia y trabajar en esta organización le sirve y le refuerza su función como pastor. So, what are the 3 primary responsibilities as chaplain working for Chautauqua Hospice and Palliative Care? The responsibilities can be varied, as you know. Yes, I do. I think the first responsibility that I have is to listen to our patients, to our families, to work with them, to assess by listening, so that we can find the needs that they have and the spiritual places that they happen to be, and then try to develop a way to meet those needs. I think that's the first responsibility. Mm-hmm. The second responsibility would be along the lines of what all hospice chaplains do, and that's simply to provide spiritual comfort and help develop a plan of care with those terminally ill patients. We perform bereavement care after the patient's death. We work in hospitals and nursing homes. We work with other healthcare settings as well as their homes. Wherever the patient is where hospice goes. Mm-hmm. And we make spiritual assessments of those patients. We take into account their mental and emotional and physical and spiritual stressors. We respond with hopefully appropriate counseling and care. Mm-hmm. And then I think the third responsibility for me is that we are members of the what we call the interdisciplinary group. Right. We work together with the nurses, with the social workers, with the home health aides, with our medical director to provide a comprehensive approach so that the whole person can be met, the needs of the whole person can be met. That might include connecting the person's
faith background, perhaps their priest or their pastor with that individual, so that desired sacraments might be met or desired religious rituals could be performed, things like that. So it's a wide variety of things that we do, but I think those are the three most important things that we focus on. Okay. La otra pregunta que le hizo Sandy al pastor es muy interesante también. Le digo, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades? Dime 3 responsabilidades que tú tienes como pastor trabajando en Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Él considera que la primera responsabilidad es escuchar al paciente. Él considera que escuchar al paciente es la primera responsabilidad, porque así puede trabajar con el paciente y la familia y evaluar un poco las necesidades, sobre todo las necesidades espirituales que tenga el paciente. Segunda responsabilidad es proveer un apoyo y elaborar como un plan de soporte sobre el proceso espiritual del paciente. Ahí inclusive se incluye etapas como el duelo. Después que el paciente fallece, él tiene una responsabilidad de dar apoyo a la familia una vez que el paciente fallece. Él da orientación, responde a las preguntas y a las necesidades de la familia. Y la última responsabilidad es que Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos trabaja en equipo. Entonces él trabaja junto con el médico, junto con las enfermeras, con las trabajadoras sociales y también las familias que quizás tienen otra religión, puede ser católica o cualquier otra. Él se conecta con esas otras fuentes religiosas y trabajan en equipo, de manera tal de que es abierto a cumplir con las necesidades espirituales del paciente, que es lo más importante. And when and how do you communicate with the CHPC patient and family? Well, communication, as you know, is the key to everything. Yes. If we don't communicate clearly and effectively, then things don't get done the way they should or in an appropriate manner or time frame. So communication is a key. We use a lot of different ways to communicate. We communicate via telephone calls. We communicate with email among ourselves in terms of the team. Conversations, personal conversations when we see someone, or we are passing in a family's home or in the nursing home. We share with one another what we've seen or what we've experienced or what to look for. No matter what the issue is, whether it's a comfort issue or a financial issue or a spiritual issue, we're in constant communication with one another. And it's essential that the families understand that they know we are communicating with one another, because the old expression, to be forewarned is to be forearmed, is very true. Mm-hmm. And the more we are able to communicate with one another about the needs of the patient and their families, or the more the families are able to communicate with us about those needs, then ideal care can be provided. When there is a referral for someone to have hospice care, how soon do you generally see that person as the chaplain? When there is a referral, and if the patient is admitted, Medicare requires so many things. Yeah. Yes, they do. And so it is essential, because we are a medical model, it is essential that we allow the medical staff to do what needs to be done to meet Medicare requirements as soon as possible. Meaning that I kind of wait. Mm-hmm. And I'm not the only chaplain. Let me throw this in. We do have another full-time chaplain as well.
And we also have a per diem chaplain to help us with on-call. Chaplains are available 24/7. That's an aside. But it's important to know that because we try to get in with the family, with the patient. We make contact with them within the first 5 days. Okay. And we try to our best to visit within 7 days. Mm-hmm. Sometimes that's not possible due to circumstances that the family is under. Maybe they've got guests coming in or whatever. But the Medicare requirements we try to follow as closely as possible, and we do a very good job of that. Yes. La pregunta que le hizo Sandy tiene que ver es cuándo y cómo se comunica usted como pastor con la familia. Él dijo definitivamente que la comunicación es lo más importante, es la llave de todo. Él considera que la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser efectiva y hay diferentes formas de comunicarse, por teléfono o por el email o en persona. Lo importante es que se establezca esa comunicación. Los temas pueden ser desde lo financiero y lo espiritual o algún tema que la familia quiera conversar. Es muy importante que la familia sepa que cuenta con el pastor para comunicarse, tanto él con la familia como la familia con él. Ahora bien, Chautauqua Hospice y Cuidados Paliativos es un modelo médico, y como es un modelo médico, lo primero que hay que hacer es atender al paciente desde el punto de vista médico. Y Medicare pone muchos requerimientos. Lo primero es la parte médica. Y lógicamente viene después el servicio espiritual. Está el pastor que él trabaja a tiempo completo. Hay otro pastor también que trabaja a tiempo completo. Y tenemos el servicio también 24 horas, 7 días a la semana. De manera tal de que el servicio espiritual se ofrece. Con la familia, ¿cuándo él va? Bueno, los primeros días, una vez que el paciente es admitido en hospicio, él va, visita los primeros días, explora un poco las necesidades y después a la semana puede ir una vez o las veces que necesita la familia. Entonces, esas son las formas en que la comunicación y cuándo el pastor entra a dar el servicio a la familia. Jim, where do you generally see a patient and family member when you're working as a chaplain? Wherever they are. Yeah, well, that's a very good answer. That's the simplest and actually the truest and most accurate answer there is. Mm-hmm. Sometimes they're in a nursing home, sometimes they're in the hospital, most of the time they're at home. Right. But there are hospices in prisons. There are hospices in places that you would never think there would be a hospice, but they're there because the need is there. So I like to say if the patient was homeless and all they had, and their place was a tent and they needed a hospice, we're going to go to the tent. Yes. If they were in the penthouse at the top of the Ritz-Carlton, we're going to go to the penthouse on top of the Ritz-Carlton. So wherever hospice is, wherever the patient is, that's where hospice goes. Thank you. Otra pregunta que es importante es realmente, ¿dónde ve el paciente, el pastor que trabaja con hospicio? Él dijo, donde el paciente esté. Donde el paciente esté, ahí estoy yo, dice él. Y él considera de que cualquier sitio, por ejemplo, puede ser en un centro geriátrico, como el que tenemos acá, en Chautauqua County, tenemos los hospitales, tenemos la vivienda donde está el paciente, podemos ir allí. Hospicio está en cualquier parte. Inclusive él considera de que él ha atendido personas que hasta no tienen vivienda, están refugiados en un centro de apoyo. Él ha ido allí a ofrecer sus servicios. También hay hospicio en las cárceles. Él también ha ido allí cuando se le pide, de manera tal de que también él considera de que hospicio puede ir desde un sitio muy pobre como hasta el hotel más caro, como el Ritz-Carlton, que es uno de los hoteles más caros. El asunto es que
sus servicios se prestan donde está el paciente. Jim, can you give a couple of reasons why it's essential for families to have a family member that has a terminal or serious and or serious illness to communicate with you as a chaplain? Certainly, it is extremely essential. And I'll give you an example. Suppose the patient is Catholic and they want to receive the sacrament of the sick. If the family member or the patient can communicate that with me, then I can take that burden off of the family member and contact their priest or a priest, so that and arrange for that sacrament to be given. That's one example that off the top of my head that I can offer. We want to facilitate that relationship. We have a wonderful relationship with the priests in Chautauqua County, and we work very well with them, and they're very responsive to the needs of their patients. So that's one example. Another one might be following the death of the patient. Maybe they want someone to come in and offer prayer or just be present with the family while the body is being prepared and things like that, while we're waiting for the funeral home to come. So we have 24-hour care, as I mentioned earlier, that we can always go in and provide that. So it's really essential that the families express that we are spiritual beings, and we need to understand that. So our job is to try to meet those needs regardless of the circumstances. So there's a couple of reasons there that I can think of where family communication with the chaplain or with the nurse or one of the other teammates is very important. Yes. It's all about comfort, isn't it? Absolutely. And I will say this, too. One of the things that we try to communicate with all of our team is that each one of them is a spiritual caregiver. It's not just the chaplain, but it's the nurse, it's the social worker. In particular, it's the HHAs, the home health aides, even Dr. Putnam, our medical director, and Dr. Mitchell. We're all spiritual caregivers because as we do what we do, we're caring for their spirit as well as their body. La pregunta tiene que ver que ¿por qué es esencial que las familias que tengan un familiar con una enfermedad terminal o una enfermedad crónica deba comunicarse con él? ¿Por qué es esencial que la familia debe comunicarse con el pastor que está trabajando en Chautauqua Hospice Palliative Care? Él considera que es muy importante que la familia se comunique porque la familia tiene necesidades. Por ejemplo, dice él, hay familias que tienen como religión la religión católica. Entonces, y quisieran que el paciente recibiera la comunión o cualquier otro servicio católico. Él se comunica con los padres de la comunidad, los sacerdotes de la comunidad. Hay una muy buena relación entre él como pastor y los sacerdotes de la Iglesia Católica en Chautauqua County, de manera tal de que inmediatamente vienen a la casa y ofrecen los servicios espirituales, la comunión, la oración a la familia. Es decir, él facilita esa relación. También está presente siempre, sobre todo en los momentos en que fallece el paciente y entra a la funeraria. Entonces, al entrar a la funeraria, los pacientes los familiares están un poco con el duelo y él ofrece ese apoyo. Y por último dice que todo el equipo de hospicio tiene una labor espiritual, porque se cuida al paciente. La enfermera tiene una labor espiritual que cuida al paciente. El médico, el doctor Putnam, tiene una labor espiritual porque cuida al paciente. Es decir, que no es solamente el pastor, todos nosotros estamos. Yo he tenido el privilegio de cuando el pastor llega y hace su oración en inglés, la he traducido simultáneamente y he visto cómo la familia hispana se compenetra y agradece que hablando en inglés yo traduzco en español la oración y el mensaje de apoyo espiritual se da.
in closing, do you have recommendations for people who might want to have the services of hospice and palliative care? People who are watching and listening to this as far as your role as chaplain and the care given by Chautauqua Hospice and Palliative Care. In terms of advice, shall we say, Yes. The first thing that I would say is that hospice is not about death. It's not about death and dying. It's about life and living. To put it in short, you're alive until you're dead. We don't care for dead people. We care for living people. And our focus is to make those terminally ill patients and their families as comfortable, and to give them a life that is as full and rich and meaningful as possible until they do pass away. Following that death, we strive to assist the families and those that knew the individual through a bereavement program that is open to anyone, whether the patient or the person who's passed away was on hospice or not. It's a community. We offer it to the community. So it's so important that as they need that they follow up with that. So advice-wise, that's what I would say. Realize that it's not about death and dying. It's about life and living, and your life and living as well as that of the patient. Time and again, I hear patients say, and families following the death of that patient say, we could not have made it without hospice. We could not have made it. We could not have done this. We don't know how you do what you do, but we're so glad that you do what you do. So if you have a family member, if you have a friend, maybe yourself, who is in a life-limited situation, don't be afraid to call. Don't be afraid to ask. It's our privilege. We see this as a privilege, as a blessing to be able to help someone in these needs. So, call. Thank you. La última pregunta es, como pastor de que trabaja en hospicios, ¿qué consejo le daría usted a la familia? ¿Qué considera usted, qué recomendación le daría a la familia? Él dijo, bueno, lo primero que yo le recomendaría a la familia es que nosotros estamos aquí para orientar a la familia en sus necesidades, los momentos de la vida. Nosotros queremos darles en la vida del paciente calidad de vida en ese momento, de manera tal de que la preocupación no es la muerte, la preocupación es todo el apoyo que se le puede dar al paciente y a la familia. Chautauqua Hospicios Cuidados Paliativos tiene el grupo de apoyo para las personas que el duelo es muy difícil de manejar. Es un servicio que ofrece hospicio que es gratis a la comunidad. No necesariamente son las personas que están en hospicio, pueden ser también personas que no están en hospicios, pero que han tenido una persona que falleció en la familia y tienen el duelo. Pueden participar en esos grupos de apoyo. Es decir, hay un seguimiento. Y muchas veces es difícil manejar la situación en los últimos momentos o al final de la vida. El pastor recomienda, comuníquese con un hospicio. Comuníquese que aquí estamos para servirle, aquí estamos para orientarlo, aquí estamos para ayudarle. Esa es la recomendación más importante que da el pastor. Thank you for joining with us today, Jim. The information is just so valuable. The Chautauqua County community can access this information 24/7 and the 2021 series via YouTube and Access Channel through Spectrum Channel 1301. Our website, www.chpc.org.
chpc.care, the Chautauqua Hospice and Palliative Care. Phone number is 716-338-0033. Thank you. Pastor, le queremos dar las gracias al pastor Jim Witherington. Very good. Traté de pronunciar su apellido. Por cierto, que es le pregunté a él que si era un apellido alemán. Me dijo, no, es de Inglaterra. British. English. De manera tal de que es muy interesante saber los apellidos. Bien, queremos recordarles que usted se puede comunicar con Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos 24 horas, 7 días a la semana. El teléfono de Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos es 716-388-0033. Esta entrevista, que está grabada, la puede ver en el canal 1301 de Spectrum. Y también puede visitar la página de Chautauqua Hospicios y Cuidados Paliativos. Es www.chpc.care. Muchísimas gracias por su atención.